morning, everyone. It's a pleasure to talk to you today. I'm speaking on behalf of IFOAM Organics Europe today, and we present the organic sector and movement at the EU level. And I've been invited to talk to you today about new genetic engineering techniques, or new genomic techniques, as it's how they are referred to at EU level, and to touch upon issues that relate to regulation, to the organic sector, and also to breeding. So I would suggest let's jump right into my presentation. And I'm going to start off first with highlighting why this issue is important for organic. So first of all, organic is an alternative to conventional and industrial agriculture. And it is legally defined by the organic regulation, which means it's something that is legally defined and also enforceable and controllable. Organic agriculture is based very much on a systemic approach, and it considers the interaction between the plants and the environments, and it always has been and always will be in the future a driver for agronomic innovation. Now, when we look at what do we Bueno, lo que explica es un poco, contextualiza lo que es la producción ecológica, que es una alternativa a la producción convencional e industrial, que está definida legalmente y controlada a través de un reglamento consensuado y que se basa en la relación entre los diferentes organismos en el agroecosistema, básicamente, creo. Need for environmentally sustainable agriculture in the future. It is clear that the focus must go away from yield increase, but towards agroecology. And we do not need more high intensity, but rather resilient systems like organic that protect our soils, our water quality, and our biodiversity, and therefore will guarantee us to be able to continue agriculture as we do now in the future. Promises of producers to use those new genetic engineering techniques to create alternatives to pest tolerant crops should be treated with caution from our perspective, as it's also shown by the fact that the first application for approval for a CRISPR-Cas plant, which falls under the category of NGTs, is actually a herbicide-resistant maize. And promises of expected benefits from our point of view do not justify a weakening of the existent EU standards with regard to environmental protection and farmers and consumers' choice, because we should also remind ourselves that contrary to what is being said, GMOs are not prohibited in Europe, but they are implemented in a legal framework, which means there has to be a risk assessment, there has to be traceability, and there has to be labeling for consumers. Habla de la necesidad a futuro de transicionar hacia la agroecología, hacia sistemas más resilientes, en lugar de centrarse solo en incrementar las producciones y en la elevada intensificación de las producciones, de cara a poder conservar los recursos, tanto agua, biodiversidad, suelos. En cuanto a las nuevas técnicas genómicas o las promesas que hay en torno a estas nuevas técnicas genómicas como algo alternativo para el control de plagas y de cara a una reducción al uso de plaguicidas, pues lo cuestiona o pone en cuestión, ya que el primer ejemplo del CRISPR-Cas que se ha desarrollado sobre un maíz resistente a herbicida. Que el resto de promesas o que el resto de
de lo que se está diciendo sobre estas nuevas técnicas son promesas a futuro que todavía no están demostradas y que esto no justifica que se comprometa las garantías a nivel europeo de cara a la posibilidad de que los consumidores puedan elegir, y que no olvidemos que los transgénicos, los organismos modificados genéticamente, no están prohibidos a nivel europeo, simplemente es que hay un marco legal que limita su liberación al medio basado en riesgo y en la posibilidad de trazarlos o de establecer la trazabilidad. The organic perspective on genetic engineering, and this very much raises from the basis of organic, which is that organic is a process-based system and not a product-based system. So we do not only look at the end product, but we look at the process, and there in this process the technique matters. And this is the case also for genetic engineering. And here the organic movement very much applies the precautionary principle and the organic principles, and there is a huge consensus among the organic movement that these techniques are not compatible with organic principles. And from this arises a need for the capacity of organic to produce without genetic engineering. And this includes also the breeding process, because you need to make sure that no genetically modified plants are used in the breeding process. And it is very much the standpoint of IFOAM and of the organic movement that rather than depending on and hoping for silver bullet solutions, or what is promised to be a silver bullet, such as GM crops, the focus should rather be on upscaling concrete and already well-defined organic and ecological practices with already proven benefits for biodiversity and soil quality, among others. And we should not waste time waiting for those solutions, but rather start implementing solutions that do work right now. Vale, que desde el punto de vista de la producción ecológica, el enfoque que tenemos desde la producción ecológica es que es un enfoque basado en la producción, no en el producto final, no en si el producto final contiene o no contiene determinadas cosas, sino en todo el proceso. Y como ese es el enfoque, pues las técnicas que se utilizan son importantes y tienen un peso en lo que es la producción ecológica. Entonces, apela al principio de precaución y comenta que todo el movimiento ecológico, hay un alto consenso dentro del movimiento ecológico de que la producción sea sin organismos modificados genéticamente a lo largo de toda la cadena, incluyendo lo que sería la obtención del material vegetal. Y finalmente lanza como una solicitud a que desde el movimiento agroecológico de que en lugar de que se le dé tanta importancia o se centren los esfuerzos en esas promesas a futuro, en cosas que simplemente son promesas en estos momentos, que se centren en escalar prácticas que ya han demostrado largamente su incidencia sobre la biodiversidad, la fertilidad del suelo, etc. With regards to the regulation, there is a lot at stake for organics, because the transparency that it is clear what kind of seeds are used throughout the whole seeds and techniques are used throughout the whole production process in organic is first precondition to protect the organic markets. Without labeling and traceability, organic producers are effectively unable to show that their products do not contain GMOs. And if not regulated, organisms from GM editing can enter the environment undetected, and this could be a huge problem, because you cannot make these releases, you cannot turn the clock back, and effects on biodiversity on the field may be permanent.
Vale, que en cuanto a lo que es el reglamento, que es muy importante la transparencia, tanto en lo que se refiere a cómo se han obtenido las semillas como en cuanto a las técnicas. Eso sería una primera precondición en cuanto a transparencia, y que si estos organismos modificados genéticamente entran en el mercado o en el medio sin etiqueta y sin trazabilidad, no podremos garantizar que no haya organismo modificado genéticamente en nuestra cadena alimentaria. Y además, y ahora como no lo he apuntado, se me ha olvidado lo último que ha dicho. Ya me acuerdo, que además, como no vamos a poder trazarlos, después no habrá vuelta atrás, porque no podremos localizarlos y utilizar la expresión echar el reloj para atrás. O sea, no habrá vuelta atrás porque estarán en el medio y encima sin posibilidad de identificarlos. Problem, because you cannot make these releases, you cannot turn the clock back, and effects on biodiversity on the field may be permanent. And these contaminations have serious consequences for organic operators. It means that the organic premium is lost. First of all, you cannot sell your food anymore as food, but maybe as seed, or maybe even not. And it also means a loss of reputation and a loss of a market. And I would like to highlight one example which happened in Spain, where 16 organic farms have been contaminated with GMOs. In all cases, the organic certification was drawn, as it's in line with the organic regulation, and livestock farmers needed to buy instead maize feed from other regions to avoid those situations of contamination. So it has big economic impacts for organic operators. Que esos efectos, al no poder identificar estos organismos, los efectos pueden ser permanentes, y que esas contaminaciones sobre el sector ecológico tienen varias consecuencias. La primera, la pérdida de la condición ecológica, del aval ecológico de las producciones. También supondría una pérdida de reputación y de mercado. Aquí hago un inciso que le voy a contar al final, pero viene a cuento esto. Dentro del Leipzig hicimos unos talleres para identificar la percepción de los consumidores de lo que serían estas nuevas técnicas de hibridación y si las veían compatibles con la producción ecológica, y tanto los consumidores de producto ecológico como los que no consumían producto ecológico no lo veían compatible con la producción ecológica. Él explica el ejemplo de los 16 productores de Aragón que perdieron la condición de producto, o sus producciones perdieron la condición de producción ecológica por contaminación por maíz transgénico en parcelas vecinas, y que eso, aparte de tener consecuencias sobre los productores o agricultoras, también tuvo consecuencias sobre los ganaderos y ganaderas que compraban ese alimento, que tuvieron que adquirirlo de fuera con un incremento de precio. IFOAM holds the position that we very much need regulation of NGTs and UGM because in essence these techniques can result in new genetic combinations, and they are in fact very different from what we see in classical breeding, other than what is sometimes presented by some stakeholders. Because if you look at the level of interventions that are taking place, these techniques go far beyond of what is what conventional breeding has done safely for decades, and what it is currently doing. And it is also clear that intended alterations can also lead to unwanted on-target and off-target effects, and there is scientific literature proving that. This
shows that safety checks for new genetic engineering techniques, or NGTs, are crucial, and a proper risk assessment is necessary to assess the potential risk to health and the environment of particular genome edited crops or NGTs on a case-by-case basis. And this can be also done without changing the regulation. You can actually change the risk assessment guidelines without changing the regulation. Vale. Bueno, que necesitamos que estén reguladas las nuevas técnicas de ingeniería genética, ya que además resalta que las nuevas combinaciones genéticas que esto puede derivar en nuevas combinaciones genéticas distintas a las que resultan de lo que serían las técnicas clásicas de hibridación o de cruce. Y que aparte de que puedan resultar nuevas combinaciones genéticas, el nivel de intervenciones respecto al que hay de forma clásica y con cruces convencionales es muy superior. Entonces podríamos obtener alteraciones no deseadas, que fueran incluso distintas a las deseadas con el cruce, y que es principalmente lo que bueno, las peticiones serían que haya un control de seguridad y una evaluación del riesgo sobre la salud y sobre el ambiente caso por caso, y que eso se podría hacer incluso sin necesidad de cambiar la normativa existente para OGMs, sino simplemente cambiando la guía de evaluación. Now, for sure, you've been seeing, or at least you've heard about the EU Commission report that has been prepared in-house by DG Sante on new genomic techniques. And having seen this report, it's actually quite worrying news that the EU Commission considers to take NGTs out of the existing framework for GMOs, because it could leave organic food systems unprotected. In this report, and this is quite worrying, no constructive solution is proposed on how to maintain the traceability along the food chain. So yes, organic is mentioned several times as a stakeholder, but the question of how and whether traceability of these organisms would be maintained for organic food producers and also seed producers, and enabling them not to use products from genetic engineered production process is not addressed in a substantial manner, unfortunately. And this is even more clear because if you look at the current regulation, traceability in labeling is laid out in one regulation and two directives that you can see here on the screen. Bueno, y que revisando el informe de la DG Sante, en el que se ha basado la comisión para para elevar este debate sobre la desprotección, sobre no integrar a las nuevas técnicas de modificación genética dentro de los transgénicos, pues eso dejaría desprotegidos a los sistemas alimentarios, en especial los ecológicos, ya que no hay garantías de la integridad de la totalidad del sistema alimentario y la posibilidad de trazar o de tener la trazabilidad de estos organismos. Y que en la presentación deja las dos directivas que establecen cómo tiene que ser la trazabilidad. Before wrapping up, I would like to make the link to organic breeding, because as I understood, today's event is also about organic breeding. Organic breeding activities are an alternative to genetic engineering techniques, and by focusing on locally adapted seeds that are resilient enough to secure stable yields under a variety of
environmental and climatic conditions. And it's also clear that complex traits like drought resistance that we need for climate change adaptation, they are highly complex, and we do not understand genetics enough yet to use genetic engineering to create plants that showcase substantial progress in this regard. And there we should not waste time and focus on classical breeding that can be supported also with marker assisted breeding in some case. We should focus on classical breeding to achieve those goals in an effective way. And also something that is unique or let's say that is very much a focus of organic breeding is also the participatory process that involves farmers, and we should very much harness these advantages or the advantages of this breeding approach. Now, with this, Bueno, le hemos cortado cuando iba a decir adiós y gracias, pero yo creo que como vamos un poco ajustados de tiempo ya lo dejamos aquí. Bueno, lo que plantea es que, así como ha explicado Adrián, o sea, de hecho refuerza mucho lo que ya había explicado Adrián, lo que son las variedades ecológicas se presentan como una alternativa a estas nuevas técnicas de hibridación genética, ya que se plantean como variedades resilientes, resistentes, adaptadas a las condiciones cambiantes, y que además cuando estamos hablando de resistencia vegetal, pues el tema es demasiado complejo y tenemos un desconocimiento demasiado elevado de lo que es la genética como para poder garantizar que con una simple modificación vamos a obtener esa resistencia. Y comenta que no habría que gastar tiempo, utiliza esta expresión, en algo desconocido, y sí centrarse en lo que es la multiplicación y la hibridación clásica, y reforzar mucho los procesos participativos con agricultores, como ya había comentado Adrián.